நியூஜென் ஆல் டைம் ஹைல இருந்து ஸோ 67% மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாக் ஃபாலோ ஆயிருக்கு. அப்படி ஃபாலோ ஆயிருக்கிற பட்சத்தில் we have still fundamental intact. ஃபண்டமெண்டல் போகிறதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வில் see something. ஃபர்ஸ்ட் பிஸ்னஸ் என்ன, கம்பெனியோட பிஸ்னஸ் என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம். கம்பெனியோட பிஸ்னஸ் என்ன அப்படின்னு பார்க்கறதுக்கு வாட் வி டிட் இஸ் லைக் ஜஸ்ட் வி ஓப்பன் த வெப்சைட். இந்த வெப்சைட் ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ ஹாவ் த வெப்சைட். அந்த வெப்சைட்டில் கம்பெனி முதல்ல என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கறதுக்கு ஆல்வேஸ் தெர் வில் பி அ இன்வெஸ்டர் செக்ஷன். இப்போ ஏதோ புதுசாக வெப்சைட் போட்டிருக்காங்க. ஸோ லெட் அஸ் கோ டு தட் நியூ வெப்சைட். கம்பெனி என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கறதுக்கு இன்வெஸ்டர் செக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்பயுமே ஒன்று இருக்கும். இன்வெஸ்டர் செக்ஷன், இன்வெஸ்டர் செக்ஷன் எங்கே போச்சு? சொல்யூஷன், பார்ட்னர்ஸ், நியூஜென், இன்னோவேஷன், இன்வெஸ்டர் ரிலேஷன். எல்லா கம்பெனி வெப்சைட்லையும் இன்வெஸ்டர் ரிலேஷன் வச்சிருப்பாங்க. இதில் இன்வெஸ்டர் ப்ரெசன்டேஷன் இருக்கும். அதாவது இந்த இன்வெஸ்டர் ப்ரெசன்டேஷனை பார்க்கும்போது கம்பெனி என்ன பண்ணியிருக்காங்க, என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க, வாட் டைப் ஆஃப் பிஸ்னஸ் நேச்சர் அப்படின்றது உங்களுக்கு புரிய வரும். இன்கேஸ் நியூஜென் சாஃப்ட்வேர் டெக்னாலஜி அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐடி கம்பெனின்றது மேக்ரோவாக உங்களுக்கு பார்க்கும்போது தெரியும். பட் என்ன மாதிரி ஒரு ஐடி கம்பெனி, என்னென்ன வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பண்ணுறாங்க அப்படின்றத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும். அப்படின்னா இந்த ப்ரெசன்டேஷனை ஓவராலாக நீங்கள் ஏஐல போட்டு கேட்டாலும் சரி, நீங்களே சும்மா படித்து பார்த்தாலும் சரி, எவ்ரி திங் வில் பி கிளியர். நியூஜென் வந்து ஒரு என்டர்பிரைஸ் யூனிஃபைட் லோ கோட் டிஜிட்டல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பிளாட்ஃபார்ம். ரொம்ப பெருசாலாம் ஒன்றும் இல்லை. இங்கிலீஷ் பெருசாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இது வந்து நம்ம பவர் ஆட்டோமேட்லாம் இருக்கு இல்லையா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து ஒரு ஆட்டோமேட் பண்ணணும், ஒரு ரிப்பீட்டட் மோனோட்டனஸ் ப்ராசஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட் பண்ணணும்னா சில விஷயங்கள் வச்சிருப்போம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பேங்க்குக்கு ஒரு கேஒய்சி ஃபில் பண்ணணும், ஒரு இன்சூரன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணணும். இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய கஸ்டமர் பேஸில் எதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மோனோட்டோனஸ் ஆக்டிவிட்டி இதை வந்து ஈஸியாக ஆட்டோமேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த ஆட்டோமேஷன் ஆக்டிவிட்டியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க பண்ணித்தராங்க. டிஜிட்டலைஸ் கான்டெக்ஸ்ட்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வெர்டிகல் இருக்குது இவங்ககிட்ட. இவங்களுக்கு ஏஐ பாதிப்பா இல்லை இவங்களுக்கு அட்வான்டேஜான்னு பார்த்தா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வேறெவர் தெர் இஸ் நோ எஃபிஷியன்சி, ஆல்ரெடி தே ஆர் டூயிங் எஃபிஷியன்சி வித் ஆட்டோமேஷன் இன் த ப்ராசஸ். இந்த ப்ராசஸ் ஆட்டோமேஷனுக்கு ஏஐ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்வான்டேஜாக தான் இருக்கும் அப்படின்றது என்னோட நம்பிக்கை. நான் டோட்டலாக ராங்காக கூட இருக்கலாம். பட் என்னுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ வித் மை நாலேஜ், மை லிமிட்டட் நாலேஜ், இந்த இடத்துல வாட் தே வில் பி டூயிங், தே வில் பி லெவரேஜிங் ஏஐ டு மேக் ஃபாஸ்டர் அண்ட் எஃபிஷியன்ட் வே ஆஃப் ஆட்டோமேஷன். அதை தாண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுடைய வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏஐ ஃபர்ஸ்ட் லோ கோட் டிஜிட்டல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பிளாட்ஃபார்ம். சி எல்லா கம்பெனியுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தே ஆர் லெவரேஜிங் ஏஐ. எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு இன்புட்டா இல்லை அவுட்புட்டா ரியலைஸ் ஆகுமான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக கிடையாது. பட் இதெல்லாம் ரியலைஸ் ஆகுறதுக்கு இட் வில் டேக் டைம். ஆனால் அந்த டைம் வர்றதுக்கு முன்னாடியே மார்க்கெட் இஸ் ஃபார்வர்ட் லுக்கிங்காக இருக்கிறதுனால அதுக்கான ட்ரிகர்ஸ் பீப்புளுக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும் போதே த மார்க்கெட் வில் கோ, மார்க்கெட் வில் ரேலி. ஆனால் அந்த நேரத்தில் யூ வில் நாட் பி ஏபிள் டு டேக் அப்படின்றதுனால இந்த இடத்துல சி அகெயின் தே ஆர் ஆல்சோ ஒர்க்கிங் ஆன் ஏஐ. அவங்களுடைய வந்து பார்த்தீங்கன்னா டு சால்வ் டிஸ்கனெக்டட் அப்ளிகேஷன் ஈகோசிஸ்டம். அதாவது டிஸ்கனெக்டட் அப்ளிகேஷன் ஈகோசிஸ்டம்னா இங்கே நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக ஒரு ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷனோ இல்லை நான் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷனோ சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் இருப்பாங்க, மிடில் ஆஃபீஸ் இருப்பாங்க, பேக் ஆஃபீஸ் இருப்பாங்க. இவங்களுடைய ஃபுல் இன்டகிரேஷன் கனெக்டடாக இல்லை அப்படின்னா தெர் வில் பி சோ மச் ஆஃப் டிலே. ஒரு சின்ன இஆர்பி மாதிரி வச்சுக்கலாம். எக்ஸாம்பிளுக்கு இதுதான் பண்ணுறாங்களா சந்தோஷம்னு கேட்டால் எனக்கும் தெரியாது. இஆர்பியே எக்ஸாக்டாக பண்ண மாட்டாங்க. தே ஆர் சேயிங் தே ஆர் ஆட்டோமேட்டிங் ஆல் த ப்ராசஸ் ஃப்ளோ வித்தின் த கம்பெனி, எதர் இட் இஸ் ஃபினான்ஷியல் ஆர் நான் ஃபினான்ஷியல். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிஸ்னஸ் ஒர்க் ஃப்ளோ ஏதாவது ரூல்ஸ் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி ஒன்று நடந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் பண்ணணும், இது நடந்தா இது பண்ணணும், இந்த டாக்குமெண்ட் எனக்கு வந்துச்சு அப்படின்னா இது இந்த இடத்துல சேவ் பண்ணணும், இந்த இன்ஃபர்மேஷன் டாக்குமெண்ட் இங்கே வந்துச்சுன்னா இந்த இன்ஃபர்மேஷனை இன்னொருத்தருக்கு நான் பாஸ் ஆன் பண்ணணும், கொலாபரேஷன் எப்படி ஈஸியாக பண்ணலாம், எல்லா சிஸ்டமையும் எப்படி இன்டகிரேட் பண்ணலாம், ஓரளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனியோடைய ஆடிட்டிங் பண்ணுற பர்ஸ்பெக்டிவ்ல எல்லாத்தையும் எப்படி கிளீனாக வச்சுக்கலாம் அப்படின்றதுக்காக எல்லாருக்குமே ஒரு ஒர்க் ஃப்ளோ தேவைப்படும். அந்த ஒர்க் ஃப்ளோவை பண்ணித்தராங்க. அதை தாண்டி ட்ரஸ்டட் பை லீடிங் அனலிஸ்ட், இந்த ஃபாரஸ்டர் அப்படின்றவங்களும் கார்ட்னர் அப்படின்றவங்களும் தே ஆர் ட்ரஸ்டிங். நீங்கள் போய் படிச்சு பாருங்க. இப்போ இந்த இடத்துல என்ன சொல்கிறனோ பட் இன் டீட்டெயிலாக எல்லாத்துலேயுமே போகிறதுக்கான டைம் இருக்காது. ஸோ இதை மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பீப்புள் ஆர் ஆல்சோ ட்ரஸ்டிங் தெம். எஸ் 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 அஜித் மியூட் பண்ணிட்டா நல்லது தான். ஓகே மியூட் பண்ணிடலாம். மியூட் ஆல் அப்படிங்கிறது இருக்கா? ஓகே நோ ப்ராப்ளம். ஸோ இந்த இடத்துல ட்ரஸ்டட் பை லீடிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனலிஸ்ட் அப்படின்றதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரஸ்டரும் கார்ட்னரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை
ட்ரஸ்ட் பண்றாங்க அப்படின்னு கம்பெனி டிக்ளேர் பண்றாங்க. அதை தாண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா லார்ஜ் ஆனுவிட்டி ரெவென்யூஸ். இந்த இடத்துல நான் புதுசா படிச்சு தெரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயம் என்னன்னா, முன்னாடி எல்லாம் எப்படி பண்ணாங்கன்னா, ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட் இருந்தா அந்த ப்ராஜெக்டை வந்து $1 மில்லியன் $2 பில்லியன் $2 மில்லியன் அப்படின்னு சொல்லி வாங்கிட்டு அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி தருவாங்க. இது வந்து லார்ஜ் ஆனுவிட்டி ரெவென்யூஸ். இப்போ என்ன பண்றாங்கன்னா, அவங்களுடைய ரெவென்யூ மாடலை சப்ஸ்கிரிப்ஷனா வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாத்துறாங்க. ஸோ தட் தே கோ அண்ட் solve one of the company problem. If there is actually value in it, the customer will actually extend for another solution. So அந்த மாதிரி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் மாடலில். ஸோ மிஷன் கிரிட்டிக்கல் சொல்யூஷன் அக்ராஸ் கீ வெர்டிகல்ஸ், பேங்கிங் பண்ணுறாங்க, இன்சூரன்ஸ் பண்ணுறாங்க, கவர்மெண்ட்டுக்கு பண்ணுறாங்க, அண்ட் அதர்ஸ்ன்னு சொல்லி பண்ணுறாங்க. இந்த ஆனுவிட்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது லார்ஜ் ஆர்டரில் வந்து ஆனுவிட்டி ரெவென்யூஸ், சேல்ஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட், சேல்ஸ் ஆஃப் சர்வீஸ். தென் டைவர்சிஃபிகேஷன் அக்ராஸ் ஜியாகிரபி, இமியா, இந்தியா, யூஎஸ்ஏ அண்ட் ஏபாக், இது எல்லாத்துலேயுமே டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கிறதுனால ஒரு ஜியோகிராபிக்கல் கான்சென்ட்ரேஷனும் இவங்க கிட்ட இல்லை. அதை தாண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூஜென் வெர்டிக்கல் யூஸ் கேஸ், அதே தான் அகைன் எந்த செக்டார்ல இருக்காங்க, என்ன மாதிரி நேச்சர்ல இருக்காங்க, இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த டாக்குமெண்ட் ஒரு ஆக்சுவலா ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. பிஸ்னஸ் இஸ் கிளியர். இங்க இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா விஷயம் பண்ணும்போது சேல்ஸ் அண்ட் ப்ராஃபிட் ஸ்கிரீனர்ல பார்க்கறது தான் இங்க இருக்குன்றதுனால இதுக்கு மேல இதுல நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமா இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கல. net they are actually doing the workflow automation for the companies or the customers where they wanted to take away the inefficiency and make the company as a efficient workflow. அந்த இடத்துல நியூஜன் கொடுக்குறாங்கன்னும் போது ஏஐ எனக்கு தெரிஞ்சு இது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக தான் இருக்கும். இஃப் யூ see the fundamentals as per us, PE is 21, as per our condition it's good. below 70 எனக்கு ஓகே தான். தென் 5 year PE கம்மியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாக் PE இருக்கு. தட் இஸ் ஒன் மோர் திங். ROCE 25%, எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 20க்கு மேலே இருந்தாலே குட். 25% இருக்கு. ROE 20%, which is also again good. தென் நெட் ப்ராஃபிட் 300 crore பண்றாங்க. நமக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு 200 crore ஒரு கம்பெனி ப்ராஃபிட் பண்றாங்கனாலே more than 200 crore means it is actually paying 60 crores of tax. So then that itself is a criteria for me. So 300 crore net profit. Then debt, there is no debt, and actual pledging is also not there. Already the stock has fallen 71% from all time high. நம்ம சார்ட்ல we are not seeing the last 3 months chart, but here it is fallen from 71%. then அவங்களுடைய வந்து பார்த்தீங்கன்னா PE ஆவரேஜா PE வந்து பார்த்தீங்கன்னா what it is going, it has dipped in September 2022 and then it has gone up and it is again dipping. See, this is the typical nature of the price, and the gravity line will be 200 DMA. In the PE la the gravity line will be median PE of maybe 5 years or 10 years. How long your duration of holding period, that will decide the duration what we have to see here, either 5 year or 10 year. I don't hold any stock more than 3 years, so another 5 year PE is more than good for me. So median PE ki keela iruka, that is a good sign for me because I am getting this stock undervalued. In the stock oda valuation kammiya irukumbodhu I am going inside, so margin of safety is good for me. So in the idathla this is also good for me. On the other side, sales and margin, sales is increasing, margin is increasing, that is a good sign for me. On the other side, price to book, it's actually giving the price increased and book value is decreased. Book value median killer irukku, that is also good. Book value median killer irundha, it is actually good only. Then EV to EBITDA, this is also one side it is increasing, another side the EBITDA is actually decreasing and it is also below median. So I think this is going to be the good opportunity. And quarterly results la sales all time high with respect to quarter. In the quarterly mein vandu they have not done 453, then they have done it this quarter. And expenses, operating profit is also all time high, operating margin is also all time high. Then quarterly results in this March 2026 106. What else we need? Okay, and profit and loss of the year, all time high sales, all time high profit. All time high அப்படினா yes 15 கோடி 14 crores it is less, then also it is okay yaar, because நீங்க 14 crores less னு பாத்தீங்கன்னா this 43 crore which has gone for the labor code in December quarter, if you add that then it will be 344. So 344 when compared with 315 is again all time high. But right now the new mainstream media or the normal people, mainstream media will not allow us to see this. In the 43 crore is actually a labor code issue which every company, even though Nifty 50 faced. So if you add 43 crore in the 301, then it is going to be a critical opportunity with all time high sales, all time high profit. Then what else you need?
So when the company is, my secret recipe for making money is all-time high sales, all-time high profit, then price, if it is all-time low, then it is a clear recipe for opportunity and to make money. So balance sheet ponomna, it's all-time high. Fixed asset I will actually look 259, 239. It's actually reduced, but that is not a problem. But still March 2026 la ஏன் reduce ஆயிருக்குன்னு பார்க்கணும். But that is not a problem. I think ஒரு 20 crore கம்மி பண்ணிருக்காங்க. Some or other reason, but still profit, sales, everything all-time high. And from the investor section, 53% is promoter, 14% is actually FII. Yes, here FIIs are selling. I don't agree, means I don't disagree with you. இந்த இடத்துல FII செல் பண்றாங்கன்னா சந்தோஷ் only in Newgen are they selling? No, they are selling across the board, HDFC, ICICI, wherever they have, they are selling because they have a different set of problem. They don't find value with INR depreciation. They don't find a value in actually the taxation that is actually done in India for the FIIs. Why actually they need to stay? And the question FII irukku. If you are FII, definitely you will think, you will not be actually seeing. For them, India is one of the opportunity. So they tend to go because they find the opportunity in Korea, they find the opportunity in China, they find the opportunity in Brazil. So they have more opportunities and they will go wherever the money can make money for them, better money for them in fact. So in that FII are going. DIS, let us see, 99999. So right now 9%, DI is not increasing, in fact 1% decreasing, but still net it is 30% is my threshold. Any public holding below 30% is good for me as my selection criteria, so I go with it. If in case if you open the public, okay, nobody is there, not a problem, but 22% public holding is not a big red alarm for me. 30% is actually good for me, so I will go ahead. So with all these conditions, we will go to technical chart. Technical chart la the stock is already 67% down, and my bare minimum expectation will be 100% from here. That's enough for me. Whenever a stock hits all-time low, at least the recent time low, when there is a profit all-time high, sales all-time high, then it is a clear opportunity. For this kind of stocks, for this kind of sentiment, this is going to be a great opportunity. But இதை வாங்கலாமா வேணாமா அப்படின்றத இங்க கன்க்ளூட் பண்ண விரும்பல. I am not showing currently where the stock is. Understand? It can be here, it can be here, it can be here, it can be here also. You need to go and test yourself whether நான் வந்து இன்னொன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். I have also taught when there is a stock more than 200 DMA, more than 200 DMA, we will not be able to buy it. More than 200 EMA போனதுக்கு அப்புறம் don't take it, because again the price when it goes down from 200 DMA, it will be coming up. When it is going up from 200 DMA, it will be coming down. That's the nature of stock market. Hope இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெக்னிக்கல்ல we spent only 5 minutes because technically there is nothing. It says very clearly when the opportunity is there in the sales all-time high, profit all-time high, and then price is low, then it's a clear opportunity. We saw what is the business of Newgen. We saw why fundamentally it is a good stock. Then we saw the opportunity. It has a potential. If someone actually has bought 2-3 months before at this price range, he can actually write exactly, I will put this as a resistance. In the resistance, he can actually take back the money by getting the 100% return. That's what simply it has a potential. But when it will go, nobody knows. But for me, I am aiming in stock market at least to approximately 25 to 30% in any equity stock, whatever I decide. I don't play in option, I don't play in intraday. But if 30% is my yearly return expectation, I can wait 3 years for this stock to come back. 3 years, like, will this stock come back? Definitely it will come. But I can guarantee, definitely not. என்ன அப்படின்னா, we are playing with the probability of selecting a good company with a better margin of safety. With good company means fundamentally everything is good, business is good, business is having future, and after every parameter is having a checkbox of tick, then we go to the decision of buying that in our demat account. Hope at least this would have been useful for you. Useful ah irundhuchu appadina, please
review the opportunity and take the decision accordingly. Any doubt in Newgen team?